Wakati tulikutana naye ilikuwa the year 2019. Okay. Hiyo ndio the first time alikuja nyumbani. Wakati huo ukimwangalia hivi ulikuwa unasema huyu mtu kweli anakaa mtu mzuri, si mtu mwenye kona roho mbaya. Oktoba ndio walifanyanga harusi. Na ikifanywa walikuwa wamepangia huku na chachinyi kijana alikuwa anaenda. So nini hamkuwa involved kwa planning ya wedding at all? Walituambia tu kitu nilifanywa ni kushughulika, unatafuta utavaa nini, utapeleka nini. There's something like that. Nigerian family wa kijana hawakukuja. What happened 2 weeks ago? He woke up and he left the house like who is going to look for a job. So when he left, he did not come back. A Kenyan girl met and fell in love with a Nigerian man. They left the country back to Nigeria. But something happened while they were living in Nigeria. And this is why we're here to bring you a story of a girl who is stranded in a foreign country. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira, and this is Rael's story. Hello. Yeah, how are you? I'm good. What about you? I thank God. Unaendelea aje huko? Niko salama, nashukuru Mungu kwa maisha zina please. My life, great thing. Happy to see you. Thank you. Nilikuwa nataka nikujulie hali. Nijue venye mnaendelea wewe na mtoi. Kwa majina naitwa Jeru Precious Kadhomi. Mimi nimetoka Meru saa hii shule. Lakini nyumbani ni Tharaka. Nyumbani ni Tharaka. Yeah. Wewe ni nani kwa Rael? Mimi kwa Rael, mimi ni sister yake mdogo. Yeah. Rael saizi ako Nigeria. Yeah. Na ako stranded huko. Yeah. And that's the reason uko hapa leo. Yeah. Tueleze ulimit bwana Rael hapa Kenya wakati gani na under what situation? What happened? Wakati tulikutana naye ilikuwa the year 2019. Okay. Hiyo ndio the first time alikuja nyumbani. And it's Rael mwenye alimintroduce home. Kwanza Rael alikuja akasema home, akaambia mam ako na rafiki. So si kwanza ukisema kuna rafiki lazima ulete huyo rafiki nyumbani hata mwenyewe ajulikane. So ilikuanga 2019 hapo mwanzo. 2019 kitu mwezi wa 5 hapo ndio walikuja nyumbani for the first time. Alikuwa yeye na pasta wake mwenye alikuwa anaenda chachi yake. Na impression yako ya huyu mtu ilikuwa gani? What's his name? Jina yake tuko Kenya tulikuwa tunamuita Prosper Obioma. Lakini hiyo ingine ya kwao ya Kimiru ya kwao ni mzito. Okay, so Prosper Obioma. Yeah. Wakati alikuja home, impression yako about him ilikuwa gani? Unaweza describe ni mtu aina gani? Wakati huo ukimwangalia hivi ulikuwa unasema huyu mtu kweli anakaa mtu mzuri, si mtu mwenye kona roho mbaya. Yeah. Okay. Na Rael alifanya wedding hapa Kenya. Were there any plans that you were involved in the wedding? How was that like? Before wedding ifanyike iliendaje? Ilikuwa hivi, venye alikuja nyumbani the first time, the second time wakakuja Russia. Sasa kutoka hapo ndio walianzanga kupanga wedding. Alafu corona ikatokelezea hapo. Hizo mipango zote zikasambaratika. Kukakaa Oktoba ndio walifanyanga harusi. Lakini 2020. Date 20 Oktoba 2020 ndio walifanyanga harusi. Na ikifanywa walikuwa wamepangia huku na chachinyi kijana alikuwa anaenda. Yeah. So nini hamkuwa involved kwa planning ya wedding at all? Walituambia tu kitu nilifanywa ni kushughulika, unatafuta utavaa nini, utapeleka nini. There's something like that. Yeah. None of the family members were part of the bridal team. Yani nyinyi mlikuja kama guests wengine. Haikuwa na mambo mingi. Kulingana na tradition ya watu ni tofauti na yetu. Tukiongea venye mimi niliona na ukiuliza kitu ni tofauti. Yeah. Okay. Na wakati walikuwa hapa Kenya, even during hizo preparations zote,
Ulikuwa unaona Rael akiwa happy, akiwa excited? How would you describe venye alikuwa hiyo time before hata atoke Kenya? Wakati huo walikuwa na furaha, walikuwa sawa. Familia kwanza walikuwa wanakaa vizuri, and time walienda tu salama. Hata wakienda tuliwapeleka airport. Did any of his family members, his mom, show up? Any of his Nigerian family walikuja kwa hiyo wedding? Nigerian family wa kijana hawakukuja. And the main thing eti walisema fear imeleta shida, but they supported. Okay. Yeah. All right. So after walituma pastor mwenye alikuwa kutoka huko, ndiye alikuja ka represent ka wazazi wa kijana. So harusi kafanywa, wali fly out how long after the wedding? After the wedding ilifanywa 2020, wakafly 1st June 2021. Na from hapo mkaendelea of course na communication na Rael. Alikuwa akikwambia life iko aje huko? For the first year walikuwa wanaendelea vizuri. Kiongea nao wanasema kila kitu iko sawa. But hapo last year 2023 ndio alianzanga kusema life si vinile. Unajua ukitoka una expect for good. Lakini ukienda unaweza kuta contrary na kitu yenye ulikuwa una expect. Ndio sasa alianza kusema si venye alikuwa anaona, kumeanza kubandirika. Anasema nini inabadilika? Anasema life imeanza kubandirika huko. Yeah. Alikuwa kupatia details za venye life ina change. Sasa kulingana yeye tukisema mambo na life kubandirika, najua kuna point, yes, mtu anaweza kuambia imebandirika, unamuuliza kiaje, anakuambia najua inaweza bandirika saidi ya mfuko ama saidi gani. Ikakuwa tembo nake walitoka huku, si venye walienda wakapata job haraka na si haraka kupata. Sasa unaona hapo, na uko na familia unafaa provide. Sasa hizo walikuwa na mtoto sasa. Yeah. Si ikakuwa hard. Hata kazi yenyewe unaweza sema unaweza weka kikompea currency ya huku na ya huko iko tofauti sana. So hapo ndio shida zilianza. Ikaanzia hapo. Imekuwa vipi mpaka sasa juzi ameamua ku appeal for help from all Kenyans mpaka reach out kwa social media everywhere? Ile time alisema hiyo kitu, najua akiambia watu si kila mtu anaweza kuchukua hiyo kitu lakini utii maanani. Lakini imekaka hata yeye mwenyewe akaniambia, alikuwa ananiambia mimi sis, mimi nataka nikuje huko. Mimi namuuliza, sasa unakuja peke yako ama unakuja na bwanako? Ananiambia mimi ningepata pesa naweza kuja, kani kukuja yeye atakuja. Sasa ndio alikuwa ananiambia hivyo. So ukaanza kuona hapo kama kidogo kuna shida. Nikimuuliza kama kuna shida mingi, ananiambia hakuna shida mingi sana, but mimi nataka kurudi home. So hakuelezi kwa in detail ni nini nafanya atake kuja Kenya? Jua kwangu mimi mika mdo wake, kuna vitu zingine hafai kuniambia because kuna kitu anaweza niambia hata mimi nakuwa na negative attitudes towards those people. Yeah. So alikuficha because of that. Wakati uliona social media na kwa internet sister kwa na trend aki appeal for help, family reacted kwa hii situation? Kwanza alikuwa mimi nilikuwa nimemuongelesha, nikamuuliza unaendelea aje? Kaniambia mimi siko salama. Na kuna kitu mimi aliniambianga nikafeel hapo hiyo ni kitu iko na uchungu. Sababu ukiona umeambiwa kitu na wewe react, hata kwake nauma. Sasa alikuwa ameniambia wazazi hata akienda venye ataenda, wazazi wasiulize ameenda wapi. Sasa mimi nikamuuliza usiseme hivyo. Beta useme kitu yenye unajua itakusaidia. Sababu sasa ukipotea wewe ni mtoto wetu, nafikiria tutakusahau, hatutakusahau. Faida wewe tujue venye tunaweza kusaidia. Wakati mliona sasa ametrend kwa social media, has the family tried to organize hapa Kenya kuona vile maybe anaweza letwa? Kumekuwa na mipango kama hizo mmekwaje? Venye hiyo kitu ilitokea, I think ni about
2 weeks ago hivi miapen alifanya hivyo, na sisi sasa tukaanza kuulizana tuanzie wapi. Atunge include wazazi wetu sababu sai hata mama mwenyewe ako stranded, anauliza sasa afanye nini. Ukiuliza baba naye, baba ana kitu ya kusema sahi. Unajua kuna point yenye unafikanga unasikia umeishiwa, huwezi sema kitu. So itabindi sisi kama brothers and sister tupange. Lakini tuko kwa hiyo line, lakini bado tujaanza kupanga. Okay. Yeah. Saizi ni nini ungependa kuona ikifanyika regarding your sister mwenye ako Nigeria at the moment? Ni nini ungependa kuona ikifanyika kwa life yake? Sahi kama sister yangu, mimi ningependa sana kuona akiwa amefika mikononi yetu, tunakuwa na furaha. Sababu kuna hiyo uzito wa kuona ndugu yako anateseka mahali na wewe una kitu ya kumsaidia wewe mwenyewe. Yeah. Okay. Sawa. Tutaget kuongea na Rael atueleze situation yake kule Nigeria vile iko na circumstances zenye amejipata in at the moment. So stay tuned. My name is Rael from the Candid County. Okay. Kabangachini, that is my location. Okay. And where did you meet this man? We met in Nairobi. Yeah, so we met in Nairobi where I was doing the sales business, networking. So I wanted in a place I went to drink tea. So we met there. I wanted to recruit him with other. I later left the job and we ended up becoming friends. And later, that was 2018. Okay. Later 2019, we started dating. And after that, we got married. That's the 2019 around September, I think. No, around August, he came to my father's house. He came to my father's house for introduction. So after 1 year, we got married the following year. What happened 2 weeks ago? So 2 weeks ago, as we have been seeking for help, no help is coming on our way. So we got so stressed. And I'm sure it was due to depression. He woke up and he left the house like who is going to look for a job. Because I told him to try even to go to construction site. Let him go and see what he can do. So it's something he has not done before. So we dress up in the morning and left his phone. I don't maybe he forgot the phone or maybe because I did not have a phone of my own, so maybe he left it for me too, because we were sharing on my Facebook and his Facebook is the same phone, his WhatsApp and my WhatsApp is the same phone, so sometimes he'll give me, sometimes I will give him, so but the phone belongs to me. Was my own for last year. So when he left, he did not come back the following day. Have you tried reporting this to the police? I could not report because I'm scared. I was scared. Number one, my passport, I don't have a passport and I'm a foreigner in this country. My passport got lost with all our pictures got lost at the same time. I don't know who stole them in the house. So I may go and the story before I gave it to me. So I don't know, I'm just confused. And the people who are could have looked all of the He has not reached out since he left. Has he tried to call you, or have you heard from any of his friends, maybe?
Nigeria only have these two friends, the ones Nigeria ni wako very close, na mmoja wake ayuko Nigeria, mwingine ako Nigeria, but from different states. So nikiwauliza hawakumuona, hawakuniambia where mahali aliko. So au marafiki zao wengine mimi siwajui. So what I'm suspecting maybe huku maisha ikiwakalia ngumu, sometimes we can decide to risk their life and try to go to another country living by land or something like that without telling any family member or whoever. So I don't really know, because if something bad has happened to him, actually some people will raise an alarm, but nobody has raised an alarm. Okay. So you think he's safe somewhere? Yeah, so I don't really know. Nobody has told me about seeing him or hearing from him. Na saizi umeniambia, what have the in-laws told you regarding this? Are they blaming you? Are they helping you find him? What's the situation like? They are not helping me. I don't know what they are doing. We have not been in a good time with them. They are blaming me actually. They are blaming me for the cause why their son is suffering, and the world why their son disappeared. So they're giving me a lot of pressure. So you don't feel safe where you are right now? No. That's why I really want to come back, because I don't know what they are capable of doing. Yeah. Okay, so what is the appeal you have for Kenyans who will be watching your story? What is the one thing you would want them to do for you? I pray they help me come back to Kenya. As soon as possible, because I'm going through a lot. I can't even do anything to help my baby. Anytime I go out there, a few minutes ago I told you I went to where I wanted to do work. It's a construction site from Jengo. That is the only place I can get a day pay job, but anytime I go there, they tell me that the job they have is not for women, that I should wait. But sometimes they give me tips to go and buy food for the baby. But how long will I continue like this? There's no job there. I've tried to look for a job. I can't get. The only job I got is a teaching job, but they are paying like 1,000 Kenyan shillings. So it's not helping. It's not helping at all. So I feel like I wish they can help me and come back to Kenya as soon as possible. Okay. I will put up this appeal on your behalf. Is there a way people can help you, and in terms of they want to reach out to you? Is there a number you would want us to share with them, or can we post this number that we're calling you through for Kenyans to support? Is there a number that you wish people can channel that help through? The only number I'm using is this one. This is the Nigerian number I'm using. That's the only number I have. WhatsApp number. Somebody can call, reach me out. I know people will ask about M-Pesa. Is there someone maybe in Kenya you can trust, or someone you know? My sister is with you there. Yes. She's the best person in the position to give you all those details about the work here. Okay. I'll liaise with her, and then we can see how best to help you. Thank you so much, Rael, and we wish you all the best. We look forward to seeing you when you come back. I'm so grateful for your response. At least I feel I'm not alone again. A few days ago, I felt like taking out my life, because I felt I don't know who to reach out to. But thank you for your response. You have really helped me out, as in as much as I was so down emotionally and spiritually. But now I can feel that there are people out
their concern about me. Thank you very much. You're welcome. You're welcome, Rael. We will fight until you get. I tried to reach out that platform, but you people are very good at responding to my plea. Thank you very much. You're welcome. You're welcome, Rael. We wish you all the best. Wish you all the best, and we know that you will come back to Kenya. That's when we will get to sit down and have a conversation about how the journey has been. And until then, we hope that you hold on and don't give up, especially because you have a child there with you. Do you promise that? Thank you, Ma. Thank you very much. You're welcome. All right, talk soon. Mi kitu yenye mi naweza kuambia ka sister yako mdogo, tunashughulika mama, usikuwe na stress. We believe everything. Mungu atatenda. Okay? Yeah. As you can see, Rael is still in a state of distress, even with her in-laws targeting her and threatening her because they do not know where their son is. She doesn't know where her husband is. Are you there and you're willing to help Rael come back to Kenya? Please reach out through the number that we shall put on the pinned comment and help bring back Rachel to the country. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Always keep it Tuko.